Kindly stay on the line for a few minutes. We'll wait for other participants to join. Happy to invite you all for the day 4 of the online FTP on machine learning applications in mechanical engineering, trends and insights.
Now I would like to invite Professor Dr. C. Prabha, Head of the Department Mechanical Engineering, to deliver the welcome address. Thank you, sir. Good evening to all. On behalf of the Department of Mechanical Engineering, Arjun College of Technology, I extend a very warm welcome to this fourth day session of our 6 days FDP on machine learning applications in mechanical engineering, trends and insights. I consider it as a privilege to welcome our esteemed chairman, Dr. R. Suryanarayanan sir, Managing Trustee Engineer Srinivasan sir, Trustee Thiru Raja sir, our Secretary Dr. R. Suresh Kumar sir, and our Principal Dr. N. Janaki Manoj sir for their constant guidance and support in organizing this FDP. A special welcome to our resource person for today Dr. X. Ajay Vasant, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, PSG Institute of Technology and Applied Research, Coimbatore. We are honored to have with us, sir, to share the insights on how machine learning is transforming core mechanical engineering. I also welcome all the participants joining us online across institutions. Over the few days, this FDP aims to bridge traditional mechanical engineering with AI-driven tools and trends that are shaping Industry 4.0. I thank the organizing team for their dedicating effort in making this program possible. Once again, a hearty welcome to all. I hope this FTP will be an enriching and interactive learning experience. Thank you. Welcome you all. Welcome to our resource person, Dr. Ajay Vasant. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I welcome all the participants also. We'll start the session, sir. We'll start the introduction about the resource person, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I invite Professor P. Vinit Kumar sir, Mechanical Engineering, to introduce our resource person. Thank you, Manoj sir. Good evening to all. It's my privilege to introduce Dr. X. Ajay Vasan, Associate Professor in the Department of Mechanical Engineering, PSG Institute of Technology and Applied Research in Coimbatore. Dr. X. Ajay Vasan has completed his Bachelor of Engineering in Sastra University in Tanjore in the year of 2011 and his Master of Engineering Karunya Institute of Technology in the year of 2013 with a gold medal. He received his PhD in Mechanical Engineering from Karunya University in the year of 2020. He started his teaching career as Assistant Professor in Karunya Institute of Technology and Science in the year of 2013 and is currently working as Associate Professor in PSG Institute of Technology and Applied Research. His research interests include vibration control, smart materials, and Industry 4.0. He has published about 22 international journals and 3 book chapters. Let us warmly welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now the session is yours, sir. Ajay Vasan, sir. Yes, sir. Let me share my screen. One second. Right. Can you just confirm whether the screen is visible, sir? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, Yeah, sir. Thank you, sir. Right. Good evening, dear all. I should say good evening, colleagues. In this aspect, I would like to thank Prabha ma'am for inviting me to this FTP. And thank you for the opportunity. And again, thank you for all the participants who actually took their time off and then who will be spending 1 hour in this particular session. So before I start with this particular session, you may not be able to unmute yourself and then give away the answers that is being asked. Questions சொல்ல முடியாது. But in a simple note, let me say two-way communication that is expected by all the faculty members. So if you're not able to unmute, பிரச்சனை இல்லை. You can always send in a message in the chat as we proceed along this particular machine learning application. So again, thank you for the introduction. A brief overview of myself, Ajay Vasant. I started off with vibration, then slightly shifted towards AI, and now currently working on Industry 5.0 to a greater deal. Right. So this is what our agenda will be there.
So the first two agendas, AI to machine learning, ML and mechanical engineering. In the 6 days, most of it will be addressed. You'll get a clear idea of all those things. So I'll spend a very little time on that. In the third and the fourth, இது ரெண்டும் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றேன். And again, fifth one, நான் பண்ணது என்ன, and what is that I'm trying to do, what is that I've done, and what is the research that I've carried out, and how AI is actually changing the industry based on some consultancy and the research that I've done. I'll share my views. இதில் உங்களுக்கு டேக் அவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா third, fourth, and fifth. And obviously we'll finish off with the question and sessions, right? So in the diagram almost ellarume poduvaanga when they start to look into what AI is actually. So AI indrathu or periya topic, and then inside that particular AI we have something called as machine learning, and inside that we have deep learning. Okay, and this particular AI ஆரம்பிச்ச விதம் is entirely different, and how it actually proceeded is also entirely different. In the meantime, நான் இதை பேசிட்டு இருக்க டைம்ல சாட் ஜிபிடி ஆப்வியஸா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் சாட் ஜிபிடி இஸ் அ ப்ராடக்ட் ரிலீஸ்ட் பை ஓப்பன் ஏஐ. அந்த ஜிபிடியோட ஃபுல் ஃபார்ம், இஃப் எனி ஒன் டஸ் நோ, please do type it out in the chat window. இல்ல நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்றதுனாலுமே I'm happy to hear it out. தெரியுமா அந்த ஜிபிடினா என்ன அப்படின்றது? சாட் ஜிபிடி, அந்த ஜிபிடின்றது என்னன்னு தெரியுமா? Right. I'll continue with the question that I asked. GPT stands for Generative Pre-trained Transformer. So, artificial intelligence, machine learning oda dhaan ஆரம்பிச்சது. Google is the company which started to use machine learning. ஒரு இமெயில் ஸ்பேமா இல்லையா, கூகுள் சர்ச் யாருக்கு என்ன ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. தென் மிஷின் லேர்னிங்ல ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ தட் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்றதான் இங்கே ஃபீச்சர்ஸை மீன் பண்ணும். ஸோ டேட்டா இருக்கும், பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம தான் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி வரும். Again, machine learning explicitly programming is not something which comes into picture. Next comes deep learning. Deep learning அப்புறம் வரதான் அந்த GPT. Deep learningல இப்போ நான் சொன்ன அந்த பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் ட்ரைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேட்டர்ன். ஸோ அதில் தான் கம்ப்யூட்டர் விஷன் எல்லாமே வரும். அது வந்தது தான் ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா, இஃப் ஐ ஹேவ் டு கிவ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், the cat is on the dash. இந்த டேஷை ஃபில் பண்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, the cat is on the wall அப்படின்னு வரும். But there is instances the cat can also be on the table, the cat can also be on the chair. But நமக்கு டக்குன்னு அங்கே போய் உட்கார்றது வால் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் தான் போய் உட்காரும். அந்த பர்டிகுலர் ஐடியாலஜி வச்சுட்டு வர்றதான் ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இதுக்கு டேட்டா எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா, எல்லா பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்க டேட்டா எடுத்துட்டு and then they started to work on it, and then that's how they formed the GPT, Generative Pre-trained Transformer. So இதுல I am going to concentrate more on the artificial intelligence aspect or topic படி AI, where even a non-coding person can make use of it to a better extent, right? So classical machine learning, this is how it goes. We have a data, the training happens, model is getting formed, and then we start getting into the prediction time. இதுல 3 கேட்டகரி வரும்: சூப்பர்வைஸ்ட், அன்சூப்பர்வைஸ்ட், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் லேர்னிங். அகைன் இது எல்லாமே ரொம்ப தியரியா போகும். இது இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஆஸ்பெக்ட், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் சூப்பர்வைஸ்ட், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் ஆர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட், 100% கோடிங் ஆஸ்பெக்டோட தான் இது இருக்கும். Without coding, we basically cannot look into this machine learning as a whole. So since this is beyond the scope of what is going to be discussed,
again மற்ற செஷன்ல இது எல்லாமே கவர் ஆகும். So that's what basically machine learning is. And this is what basically I'm going to talk about most. The prompt engineering அப்படின்ட்டு இருக்கும், அதை ப்ராம்ப்ட்னு போட்டிருக்கேன். ப்ராம்ப்ட்ன்றது basically you start to convey or communicate your idea to the AI model, and then நீங்க communicate பண்ண ஆரம்பிக்க போறப்ப you start giving some sort of instructions. Tell me what is the weather. If you ask Gemini, அது சொல்லுது இல்லையா? So this is nothing but your prompt. Next is hallucinations. இப்போ நான் எடுக்க போற டாபிக்ல hallucination is a very very big problem. நீங்க வேணா அதை அட்டம் பண்ணி பாருங்க. கிளாட், சாட் ஜிபிடி, ஜெமினை எதுனாலும் சரி, நீங்க ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்க காலேஜ்ல எடுத்துட்டு இன்ஸ்டியூட்ல எடுத்துட்டு இருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ஆஸ்க் கிவ் மீ 5 கேட் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக் வித் த இயர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ 5 செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். Second தடவை again if you put a question, can you confirm these are gate questions அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will give a blank statement stating that no, this is what I think will be asked in gate அப்படின்றத கொடுக்கும். ஸோ ஹாலுசினேஷன்ன்றது ஒரு படத்துல வர மாதிரி தான் இருக்கு, ஆனா இல்லை. ஸோ தட்ஸ் பேசிக்லி ஹாலுசினேஷன். ஹாலுசினேஷன் ரொம்ப மோசமான விஷயம் தான், பட் ஸ்டில் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹாலுசினேஷன் AI starts to work in a different tone. So hallucination controlled இருக்கிறப்ப it actually adds value. அது uncontrollable போறப்ப தான் it is a problem. Next comes hallucination. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி control பண்றோம் இல்லையா, that controlling is brought by something called as grounding, right? So இந்த groundingன்றது mathematically சொல்லணும் அப்படின்னா we give some sort of equations, governing equations மாதிரி கொடுக்கறதா இருந்தாலுமே this is called as grounding. Or else, well before we start, we say that this particular source has to be used for giving me the answers. So that is also a bit of grounding. Again, grounding ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லயுமே வரும். மேத்தமெட்டிக்கலாவும் ground பண்ண முடியும், இல்ல you tell that this is the source and then based upon that particular source you have to give me the answer. இப்போ நான் அந்த source சொன்னேன் இல்லையா, இந்த source can be even a PDF document or PPT, anything of that particular matter. So ஒரு கம்பெனி ஆகட்டும், இல்லை நம்ம ஒரு காலேஜ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சோர்ஸ் கிரவுண்டிங் பண்றதுக்கு we can use a textbook or any material that we prepare. So that ensures that grounding happens. Next comes your training data. Again, training data la இந்த கான்செப்ட்ல பெருசா வராது, but training data இருக்கணும் to some extent. Next, another major problem is overfitting. So நம்ம டேட்டாக்கு our particular AI will work very fine without any issues, எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. பட் ஒரு புது டேட்டா கொடுக்குறப்ப it behaves in an entirely different way. அது கரெக்டா வராது, ப்ராப்பரா இருக்காது. So these sort of things will happen. Sixth and seventh thing are basically what we'll be covering in this particular session. Agentic AI, and the next one is prompt engineering. And again, people who are there, if it is feasible, please do send a message in the chatலயே போடுங்க. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜென்டிக் ஏஐனா என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றதை போடுங்க. And accordingly, I will try to frame how I carry forward. நான் சொன்ன மாதிரி I will finish it off with a live demo. But again, to have a starting point, I request all the participants to at least put 1 or 2 lines of what do you understand by agentic AI. Agents இருக்கு, agentic AI இருக்கு. Both these things are entirely different. We'll be talking about agentic AI in this session. So a kind request, if it's feasible, please post a message of what do you understand by agentic AI. So before I continue, a small thing. நான் பேசுறது கேக்குது இல்லையா எல்லாருக்கும்? Yes sir, it's audible sir. Okay, fine. Thank you
Sir, ma'am, one type of AI. So that's one of the answers. Again, நம்ம class எடுக்கிறப்போ we do ask the students to interact with us இல்லையா? So as a common fact, I'll also be asking, and that's the reason why I asked. Right. So one of the answers is one type of AI. Right. So agentic AI என்னன்றதை I'll tell it as simple as possible, and we'll see what is meant by agentic AI. And in the agentic AI நீங்க ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணலாம். There are certain cases அது எல்லாமே will cover. So agentic AIன்றப்ப just think of that as a person who works for you. அவ்வளவுதான். நீங்க ஒரு ஒர்க் இருக்கு, அது உங்களால பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அது ஒர்க் ரெப்படேட்டிவா இருக்கு, அது உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவா இல்ல யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் சம் அதர் ஒர்க். ஸோ ஏதோ ஒரு ஒர்க் இருக்கு, அந்த ஒர்க்கை நீங்க பண்றதுக்கு பதிலா you give instructions to a person and that person starts doing the work. That is agentic AI. Okay, AI agents வேற, agentic AI னா இதுதான். இப்ப இத இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, we are telling a person to do a work. So that person will have some sort of role. So நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க, that is one part. இப்ப let me say I work in PhD and then I hire an assistant. So நான் hire பண்ண assistant வந்து let me say I hire a person who has just completed 10th standard. ஸோ அவங்க வந்து 12th படிக்கல, எதுவும் படிக்கல, 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சவங்களை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன், ஹையர் பண்ணியிருக்கேன் டு ஒர்க் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட். அந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்ச அந்த பர்சன் கிட்ட ஐ டெல் தெம், நீங்க வந்து எனக்கு லைப்ரரியில போய் அல்ஜீப்ரால இந்த டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து எனக்கு இந்த 10 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எஸ், டு சம் எக்ஸ்டென்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அல்ஜீப்ரான்றது எங்கேயோ படிச்சிருப்பாங்க, 10th முன்னாடியே வந்துடும். அதே 10th பர்சன் நான் எடுத்துட்டு போய் எனக்கு அல்ஜீப்ரா இப்ப நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, அதுக்கு அடிஷ்னலா ஒரு பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க, அதை நீங்க எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா that person will not be able to solve. ஓகே, ஏன்னா அந்த ஸ்கில், இதே டெக்னிக்கல் டர்ம் தான் இதுலயே ஒரு ஏஜென்டிக் ஏல வரும், இட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்கில். ஸோ யூ கிவ் அ ஸ்கில் டு தட் பர்டிகுலர் ஏஜென்டிக் ஏ. ஏஜென்டிக் ஏக்குள்ள ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஆர் ஏஜென்ட்ஸ்ன்றது நிறைய இருக்காங்க. ஸோ ஏஜென்ட்டுக்கு யூ கிவ் அ பர்டிகுலர் ஸ்கில். இப்போ அந்த 10th முடிச்ச பர்சனுக்கு நான் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் அனுப்பிச்சு விடுறேன். அந்த கோச்சிங் சென்டர்ல போய் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் 11th 12th வர மேக்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அதே பர்சன் படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா நவ் he or she will be able to solve the question partial differential equation. So அந்த ஏஜென்ட்ன்றது இதே தான். will appoint a person, that person will have a skill. அந்த ஸ்கில்ல இருந்து if you ask anything, that person will be able to do it. அந்த ஸ்கில்லை தாண்டி நீங்க வெளியில கேட்டீங்க அப்படின்னா then the person will not be able to do it. And if you again skill that particular person, அந்த ஸ்கில் நான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த ஸ்கில் எதுவுமே கோடிங்ல வராது, இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸா அவைலபிளா இருக்கு. அதுதான் நான் உங்களுக்கு டெமோவா காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த ஸ்கில் நீங்க வேணும்னா நீங்களாவும் எழுதலாம், இல்ல எனக்கு கோடிங் பார்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ். There are n number of places where it is completely free. You can use that particular skill for in your agentic AI and then carry forward. Next, prompt engineering. Prompt engineering நான் உங்ககிட்ட முன்னாடி பேசின மாதிரி தான், இது கோடிங் கிடையாது, பட் உங்க ஏஐயோட அவுட்புட் குவாலிட்டி எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஸோ இதுல செகண்ட் பார்ட், these are again examples. This is purely இந்த ML பார்ட் வரது. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல நீங்க எந்த ரிசர்ச் பண்ணாலும் சரி, எது பண்ணாலும் சரி, வித்தவுட் கோடிங் இட் கேனாட் பி பெர்ஃபார்ம். 100% கோடிங் வேணும். இந்த கோடிங் மட்டும் இல்லாம யூ ஷுட் ஒர்க் ஆன் செவரல் அதர் ஃபேக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செகண்ட் ஒன் FEA CFD சர்கேட் மாடல் அப்படின்ட்டு இது புதுசா வருது, TINN அப்படின்னுவாங்க, அதாவது பிசிக்ஸ் இன்ஃபார்ம் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் PIML பிசிக்ஸ் இன்ஃபார்ம் மிஷின் லேர்னிங். இது எல்லாமே லேட்டர் வரும், சிம்பிளா சொல்லியிருப்பேன். பட் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்க எந்த கண்டென்ட்டுமே if you start working on it 100% without coding it cannot be done. இது எல்லாமே தான் மேக்ஸிமம் மற்ற இடத்துல கவர் ஆகக்கூடிய டாபிக். நெக்ஸ்ட், this is what basically I'm using it in my particular institute, and then I ensure that the maximum benefit is pushed to the students. Right?
ஸோ பிஃபோர் ஐ கெட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், நான் இதுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன். இது எப்படி நான் பண்ணேன்றதை சொல்றேன். இது ஃப்ரீயாவும் ஆன்லைன்ல இருக்கு. நீங்க வேணாலுமே உங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி இஷ்யூஸ். சின்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீ, எந்த லைசன்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது, எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். இதுலயும் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஸ்டில் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. இது ஐ திங்க் ஃபார் அ கிளாஸ் ஆஃப் 66 அண்ட் 66, 68 யூஸ் பண்றேன். ஸ்டில் இட் இஸ் ஃப்ரீ. ஏன்னா நான் யூஸ் பண்றது அவ்வளவு பெருசா இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபைன். இப்போ again to the audience, one small question. Have you tried using AI for mechanical AI tools? AI vanda, have you tried using AI tools, or have you used any AI tools while handling a class, or let me say even for a small quality assessment topic? I think I have a very diversified audience. இல்ல நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. But again, AI for assessment purposes, like what making. Sir, fulla என்னால கேட்க முடியல. I heard it as you're using it for assessment purpose, like அப்படின்னு மட்டும் தான் கேட்டுச்சு எனக்கு. Okay, so good evening, sir. Myself Manigandan from SRM. Yes, sir. Okay, so we are using for Google LM. Notebook LM சொல்றீங்க இல்லையா? Notebook LM. Okay, sir. Everyday classes, everything we can use for, especially for mind mapping, we use it for that platform. It will be very nice. Yeah, and then all the PDF data convert into video forms communicate to our students. It should be easy to understand. That should be very, very useful for our day-to-day life. Super, sir, super. So notebook LM நீங்க யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா சார்? Yes, sir. Okay, sir. கஹூத் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, குவிஸுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. என்னோட ப்ரெசன்டேஷன்லயுமே நோட்புக் எல்லாம் ஒரு பார்ட்டா இருக்கும். நான் முன்னாடி போட்டிருந்தேன் இல்லையா ஹாலுசினேஷன் அப்படின்ட்டு. ஹாலுசினேஷன் இருக்கும், அந்த ஹாலுசினேஷனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்காக வில் பி யூசிங் நோட்புக் எல்லாம். அகைன் நோட்புக் எல்லாமே டீடைல்டு நான் சொல்லல, அதோட டெக்னிக்கல் பார்ட் நான் போகவே போல. நோட்புக் எல்லாம் ஒர்க்ஸ் ஆன் சம்திங் கால்ட் அஸ் ரேக். அந்த ரேகை பேஸ் பண்ணி தான் அது ஒர்க் ஆகுது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி குட். சார் சொன்ன மணிகண்டன் சார் சொன்ன மாதிரி we can give the source, அப்புறம் அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து we can pull up whatever is do required. Okay, let me start off again with the presentation and then we'll carry forward. Correct. So இதுதான் நான் யூஸ் பண்றது. நோட்புக் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். then I use something called as grok. again இந்த grok வேற, ட்விட்டர் இப்ப எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ல ஒரு grok இருக்கு, அது GROK, இது GROQ. ஸோ இந்த கிராக் ஏபிஐன்றது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு புரோக்கர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நோட்புக் எல்லாம் இருக்கும், அதுல இருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்துருவோம். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி பிடிஎஃப், யூடியூப். No, I have one doubt. Yes, sir. Yes, sir. Okay. API is generally application programming interface. Exactly, sir. Yeah, from the application program interface, we can use for Postman tool for the face token. And then I'm getting from the response from 200 OK to not one creator. For the server connector, we have to use that kind of the API tool. We are using the language is JSON language. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Basically, JSON is there, but instead of JSON, again, there's another way of going through it. JSON that actually is preferred in industry that's being used. But again, if you look into JSON, the problem is, I'll see a coding mari, it will get into it. So on the JSON part, I've removed it. And instead of JSON, I'll be using Google App script. Through Google Sheet, I'll be pulling it up. So this is what, again, the demo comes here, but this is what I'm using in the entire session. So in the API, I'll be using it with Grok, and I'll post it to Google Classroom. So in the Google Classroom, I'll be using API. So these are the things I'll be using it. So
let me get directly to this. So this is how it goes. ஒரு textbook, மணிகண்டன் சார் சொன்ன மாதிரி textbook, யூடியூப் வீடியோ, நோட்புக் எல்லாம் is the next process. அதுலேருந்து கூகுள் ஷீட் போகும், அதுலேருந்து கிராக் ஏபி, அதுலேருந்து கிளாஸ் ரூமுக்கு டெலிவரி ஆகும். Let me show, just give me a moment. நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் so that it's easy for me to show. என்னோட நோட்புக் எல்லாம் பேஜ் தானே சார் தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு? ஓகே சார். ஸோ இப்போதைக்கு நான் இங்கே வெறும் புக்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர். ஸோ மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு ஹேண்டில். ஸோ இதுக்கு ஐ ஹேவ் சம் சாஃப்ட் காப்பி டெக்ஸ்ட் புக், சொல்யூஷன்ஸும் இருக்கு. திஸ் இஸ் த சிலபஸ், ஒரே ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட். திஸ் இஸ் சிலபஸ். த அதர் 2 things are book. For one book, I do have a solution. So what I do is, இதுல source again, இது எல்லாரும் யூஸ் பண்றீங்களான்னு தெரியல. So I'm just telling it in simple form. So in the right click, select all பண்ணி எடுத்துட்டு I'll deselect it and then I'll just select the Word document. So the Word document select பண்ணிட்டு this is what I'll be typing. இன்னைக்கு தான் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் to check out whether it's working fine. So can you extract the first unit? So first unitல என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு எல்லாமே I'll be getting it, and then it also tells me what is the hours of lecture time. Then what I do is I copy this entire stuff, paste it over here. I'll deselect and then I'll just select the 2 textbooks that are available. The YouTube video போடலாம், not a problem. So I'll select the textbooks and then I'll just say I need the formulas and the content that are there in the above topic. So அந்த டாபிக்ல என்ன ஃபார்முலா வருது எல்லாமே அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன இருக்கோ அத நோட்டேஷனோட எடுக்கும். But the main problem over here is this equation that is given over here cannot be directly used in the next part. So இதுல ஒரே ஒரு stuff that I do is I will mention here, give it to me, give the formulas as a plain text. So இங்க பாத்தீங்கன்னா டெல்டான சிம்பிள் வராது, அதுக்கு பதிலா டெல்டான்ற ஒரு வேர்ட் இருக்கும். எப்சிலான் இருக்காது, எப்சிலானுக்கு அந்த சிம்பிளுக்கு பதிலா அந்த வேர்டே இருக்கும். இதே மாதிரி தான் த்ரூ அவுட்டா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆல் அபவுட். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் திஸ். அகைன் இது நான் பண்ணது, இதை நீங்க ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் ஐ நோ கோடிங் ஐ ஹவ் டன் இட். ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். எக்ஸல் ஷீட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெல் வாட் இஸ் த டாபிக், தென் இந்த மிக்சட் மீடியம் என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Right. GitHub is basically a place where you can get free data, and this is where a lot of people also will put their data into. So I'm using GitHub. GitHub la the code na potiruken. So and the GitHub code direct open panni paathu kaamichena it will be much better. Right. Again, இதுல இருக்க கோடிங் பார்ட் நீங்க பார்க்க வேண்டாம். கோடிங் பார்ட் நான் பண்ணது. பட் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நான் கடைசியில சொல்றேன். ஈவன் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் தி ரிசர்ச் பர்பஸ். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிவன் ஆல் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ குரோக் எல்லாமா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அகெயின் த ஃப்ளோ, வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட், குரூப் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். இதுல முக்கியமா as I told you, you're not going to pay. முக்கியமா you're not going to give the credit card credentials, so that even if it exceeds that particular token limit, not a problem. Token and rather just consider that as some monetary thing that is there in the AA part. So as I told you, first we'll go to group. Once you get into group, then again click API keys. இதெல்லாமே அங்கேயே இருக்கும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you'll get the API key. It starts with GSK. And then notebook எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கும்.
notebook LM மட்டும் ஏன் I have done it separately அப்படின்னா it's as simple as of now there is no API in notebook LM, which means there is no nothing, or notebook LM stands exclusively as a separate entity. அது எதோடையும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, அதனால அது மட்டும் தனியா இருக்கும். Done. So instructions நான் read பண்ணல, I'll just tell what will be done. So first groupல போய் we'll be taking the API key. Next we'll be creating a notebook LM. Next what we do is we create a Google Sheet. This is basically the Google Sheet. In the Google Sheet you'll be able to find it over here. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா again இந்த கோட்ல 3 லெவல் நான் போட்டிருக்கேன், which is low, medium and high. And then in the next column இதுல பேஸ்ட் பண்ணது I've taken it completely from this particular case. So stress and strain இந்த டாபிக்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி I pasted it over here. So this is what I've done in this sheet 1. Next, this part, as I told you, coding is there, but please don't worry about the coding. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. So in the extensionsல app script இருக்கும். This is based on JavaScript. So this is what has been done. So இதுல assignment இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். இதுல classroom will be creating over here. இது again ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க பாத்துக்கலாம். இந்த கிளாஸ்ரூம் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு அங்கேயே இருக்கும். இதுல முக்கியமா இந்த ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ்ல தான் வில் பி யூசிங் 2 things. One is group API key. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா group API key, அதோட கீ இங்க இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஐடி. இது எப்படி எடுக்கிறதுன்றது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஐடி டைரக்டா வந்துடும். ஸோ ஒன்ஸ் தட் இஸ் டன், we'll have everything in picture. So this is where the assignment comes into picture. ஒவ்வொன்றா ஃபங்க்ஷனாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஒழுங்காக வேலை செய்த கனெக்ட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு சாம்பிள் கண்டென்ட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஆல் I'll be doing is I'll select the function, give it as a run. It directly connects with group and then it will tell me yes, group is working. Okay, so now what happens is group connection is established. Idhula I have this generate drafts, right? So idhula na first சொன்னது hallucination. The hallucination avoid பண்றது group can hallucinate இல்லையா? So அந்த hallucination avoid பண்றதுக்கு தான் we are giving this input. So இந்த input இதுல மட்டும் தான் you should focus on it. We have grounded it. So based on this, again, இது coding partல தான் இருக்கும். So generate draft and then if I click run, it will take just a couple of minutes. So what happens over here is, இதை already create பண்ணதுனால இங்க generated 0 வருது. நீ create பண்ணி பார்த்தது, get to the problems. So topic, shear stress in beams. ப்ராப்ளம் டைப் நான் சொன்ன மாதிரி நியூமெரிக்கல், கான்செப்சுவல், மிக்சடா இருக்கலாம், இல்ல டயக்ராமா இருக்கலாம், மிக்ஸ்னு கொடுத்திருந்தேன். டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இஸ் மீடியம். அகைன் இந்த சாப்டர் கண்டென்ட் இதுல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்தது தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபீல்ட். இங்க ஆக்சுவலா ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு, போஸ்ட் ஃபீல்ட். இதுல ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன API இஷ்யூ மட்டும் இருக்கு. ஐ வில் சேஞ்ச் இட் அண்ட் தென் போஸ்ட் இட் அகைன். ஸோ இதுல ஆக்சுவலா என்ன வரும் அப்படின்னா டிராஃப்ட் அப்படின்னு காமிக்கும். This is how it will appear. Draft இருக்கும். And here these are the questions. இந்த questions எதுவுமே நான் frame பண்ணது கிடையாது. It is completely framed by group. So let me just highlight it. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க shear stress value, formula என்னன்றது எல்லாமே இங்க கொடுத்துட்டு, and first one is numerical. So எல்லாமே இங்க வந்துரும். Next is diagram, again where shear force diagram, bending moment diagram அதெல்லாம் வரும். Next one is refutation problem. இது நீங்க வேணா attempt பண்ணி பாருங்க. Refute problem is something which is used in computer science. So they will give you a statement, they will give you this statement which they have given will fail at a particular point, or the statement which they have given is wrong at some particular point. At which point it becomes wrong. அதே தான் இங்கேயும் அந்த refutation problem மாதிரி அது ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி
இங்க டேட்டா இருக்கும், இங்க டிராஃப்ட் இருக்கும். இந்த டிராஃப்ட what we will be doing is approved இருக்கும். As I told you, we should always check again. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறமேல சொல்யூஷனும் சேர்த்து தான் இது ஜென்ரேட் பண்ணும். இந்த சொல்யூஷன் இங்கே டீச்சர்ஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போகாது. So once this is done, if any modification has to be done in the set of question, இங்கே டைப் பண்ணலாம். Edit problems here before posting, optional. In the F column la irukka edha problem, if it has to be changed, change பண்ணிட்டு you can post it over here. As soon as you post it, again in the approved நீங்க மாத்தியாச்சு, again we have to come back over here, and then here we have this, or I use this post approved, create பண்ணிட்டு if I do run it, it will go. But இப்போதைக்கு அந்த classroom API எங்க அட்மின் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டிருக்கேன், அதனால இட் டேக் சம் டைம். அதான் இங்கேயும் இருக்கு, API call to classroom is getting failed. Once that is sorted out, this will work fine. இது போன செமஸ்டருக்கு நான் பண்ணது, but again since my end semester is not over for this particular subject, I'm not able to show it. So அதனால next செமஸ்டருக்கு நான் பண்ணலாம் without any issues. இதே ப்ராசஸ், அந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த லிங்க்லேயே எல்லாமே இருக்கு. Nothing has to be changed, no coding is there, but as I told you, this completely is AI. Adhu very specifically is agentic AI. So this is how basically agentic AI can be used for educational purpose. Again, this is one of the examples that I have shown. Apart from this, நான் இங்கே காமிக்கிறேன், இதுவும் நான் எழுதுனதுதான், இது GitHubல இருக்கு. So we have something called as AACT activity plan program. எல்லா இன்ஸ்டியூட்லயும் இருக்கிறது தான். பட் இது என்னன்னா, அதை ஃபாலோ பண்றது ஒரு பெரிய தலைவலியா இருந்தது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை பாக்குறப்ப நம்ம இருக்க மாட்டோம், இல்ல அவன் 20 அந்த அகைன் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மேண்டேட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுல நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்களா இல்லையன்றது ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு ஆட்டோமேட் பண்றதுக்காக இது பண்ணது. Why I'm choosing Google Docs or Google Sheet for this is, first and foremost thing, it's free. Next thing, JSON use பண்ணலாமா, தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம், but I can use it. But if I have to share it with another person, then that is where the problem comes. So that's the reason why I'm not using JSON for both these cases. So this entirely is what I have done. இது இல்லாம இந்த GitHub-குள்ள நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ரெபாசிட்டரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். பேசிக்லி வேற என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்கள் அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒன்று இருக்கு. certain things I do give it to the students, certain things I created and then I use it for me. ஸோ இதுவுமே ஒரு பர்டிகுலர் இதுதான். பட் இதுல ஏஜென்டிக் AI வெச்சு கிரியேட் பண்ணது, பட் இட் டசன்ட் யூஸ் ஏஜென்டிக் AI. We do have a lab, computer aided design, எல்லா இன்ஸ்டியூட்லயும் இருக்கிறது தான். ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, ஏதோ ஒரு எங்க இன்ஸ்டியூட்ல சாலிட் ஒர்க்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரைவாங்க, அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரைஞ்சதை சேவ் ஆஸ் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கிறப்ப மட்டும் பேரை மட்டும் மாத்தி எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சாலிட் ஒர்க்ஸோட API-ல இது ஒர்க் பண்ற மாதிரி பண்ணியிருப்பேன். இது இப்போதைக்கு ஐ சப்மிட்டட் ஃபார் காப்பி ரைட்ஸ். ஸோ ஒர்க்கிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வில் சப்மிட் இட். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்றப்ப ஐ வில் ரன் தி கோட். plagiarism check பண்ணும். plagiarism check பண்றது again as I told you, I cannot explicitly tell how it is being done. காப்பிரைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். கிட்டத்தட்ட ஹேண்ட்ஷேக் மாதிரி, ஹேண்ட்ஷேக் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் are there in the class, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்டோட கை கொடுக்கணும் அப்படின்றப்ப so many number of iterations happen. ஸோ அந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஷேக் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும். that will check for the plagiarism. next thing is volume check. so I will upload the master file and students file will be compared with it, and what is the difference. So this is what I am using it. As I told you, இது மாதிரி நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கு. Now I will get back to the slide once again and then start off where I left. So this is what happens. So இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கறது இதுதான். we have the data content. So this is போன தடவை பண்ணதுக்கு. So shear stress, மிக்சட் மீடியம், நோட்புக் சம்மரி இருக்கும், அப்ரூவ்னு மாற்றினதுக்கு அப்புறமேல ப்ராப்ளம் ஜென்ரேட் ஆகும், சொல்யூஷன் இருக்கும்,
Notes, if it is due needed, you can edit, and then the link gets created automatically, and then it gets posted. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அகைன் இது ஃபங்க்ஷனா கொடுத்துருக்கேன். இந்த போஸ்ட் அப்ரூவ் போஸ்டட் போகுது இல்லையா, அதை வேணாலும் ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு இட்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ ஒன்ஸ் த GitHub is shared with you, you can use it. இதுல என்ன விஷயம், ரெண்டு விஷயம் எனக்கு நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் ஃபீட்பேக் கொடுக்க வேண்டாம், இதுதான் நீ தப்பு பண்ணியிருக்க, இதுதான் நீ தப்பு பண்ணல அப்படின்றது. The group will compare with the solutions. Again, solution group தான் கொடுக்குது, but we are the sole owners of it. We have to check for the solution and the units. இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்னா there itself we can check and then we can finish it off. ஸோ ஒரு தடவை மட்டும் நான் செக் பண்ணா போதும், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலா என்ன தப்பு நடந்திருக்கு, எதுல மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கோட சேர்ந்து they'll get it. So this is where the students also will let me say again, அது ஃபுல்ஃபில்டா அவங்க யூஸ் பண்றாங்களான்னு தெரியல, but I can guaranteedly say almost 50% of the students do use it to a greater extent. So அவங்களுக்கு ஃபீட்பேக் போறப்ப என்ன தப்பு நடந்துச்சுன்றது they can correct it. So எனக்கு மார்க்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், and the feedback is also sent, and most importantly I'm not spending my time for correcting it. So இது ரெடி பண்றதுக்கு I think I took almost 3 or 4 days to get it done, but once it is done, this is how it goes. இதே மாதிரி நிறைய இருக்கு, நெக்ஸ்ட்ல அதுதான் வரப்போகுது. ஸோ அகைன் இந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் இதுதான் நடக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் டெல்லிங் ஃப்ரம் த பிகினிங். ரைட், this is agentic AI. Now with this particular thing that I have done, let me get into agentic system. So it observes, it thinks, it acts, and then the tool returns the result, which is nothing but the receiving part. Even whether it is being used in industries, that's a big question. So நம்ம ஒன்று பண்றோம் அப்படின்னா இது டைம் போட்டு பண்றோம், இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கு, அஃப்கோர்ஸ் எஸ், நாட் அ ப்ராப்ளம், தட்ஸ் அ பிரைமரி மோட்டோ. But apart from that, we also have to ensure that நம்மளோட research profile is something which is not left behind. So அதுக்காக again இது யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா yes, 100% you can use these processes. இந்த கோட் யூஸ் பண்ண முடியாது, பட் அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். எங்கெல்லாம் வருது, this is not industry 4.0, this is industry 5.0. Industry 4.0, we have the data, we have this particular AI system which automates everything, and it basically ensures that everything is working fine. But now industry 5.0, NLP, natural language processing, use சேர்த்து வரும். For an example, என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஒரு சென்சரை டேட்டாவை ரீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இட் கேன் ஆல்சோ ரைட். அகைன் இங்க ரைட் பண்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கும், பட் இப்போ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கில்ஸ் வாட் த ஏஜென்ட் நோட்ஸ், ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ், FEA surrogate, quality control, safety shutdown. இதெல்லாம் ஸ்கில்லுன்னு போட்டிருக்கேன். திருப்பி ஐ வுட் லைக் டு recollect what I told in the previous case. So எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க, he or she has completed only 10th standard. ஒரு partial differential equation I give it to that particular person to solve. They don't know what is partial differential equation. So I ensure that they learn it, and then I give the problem, they try to solve it over due period of time, they gain confidence, they do it 100% sure. அதுதான் இங்கேயும் ஸ்கில் அப்படின்றது தான். ஸோ அங்க சொன்னதே தான் இதுல முக்கியமா நான் சொன்ன இந்த புது டைப்பை வச்சுட்டு these are the papers that has been published recent. Agentic AI for smart manufacturing, AI agents and agentic AI future manufacturing, agentic AI engineering and manufacturing. In this இது review paper, maximum review paper இருக்கும், பட் இதுல ஒரு சில papers yes it is used to a greater deal. Right. Again, before continuing with the slide, let me get to this. GitHub Cloud Skills. Right. So this is what I've been mentioning from the beginning. நமக்கு கோடிங் தெரியாது, பட் அந்த GitHubன்றது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த கூகுள் டாக்ஸ்ல கிளவுடோட கம்பெனி Anthropic has given us basically all the skills in this. இதுல நீங்க ஸ்கில்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா will be
கம்ப்ளீட்லி அஸ்டானிஷ்ட். இதான் அந்த கிட்டப். நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதுவே வந்தது. இந்த ஸ்கில்ஸ்குள்ள நான் போறேன். இது எல்லாமே இஸ் நாட் கோடட். இது எல்லாமே 100% இஸ் ஜஸ்ட் பியூர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இப்போ அல்காரிதமிக் ஆர்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆர் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம்திங் விச் we find it easy. Right. So இந்த PPT ஸ்கில்லாம் முன்னாடி கிளாட்ல கிடையாது. How is that they have done இதுல தான் இருக்கு. நீங்க இதுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will understand that it is not coding. This is what a skill file will look. So ஒரு MBA இருக்கும், எப்படி எடிட் பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க. But as I told you, there are two versions of AI. ஒரு version of AI basically people who try to create AI or who create AI. Another version, people who use that particular AI for the benefit. So on the benefit use பண்றதா இந்த skill. We are not concentrating on how to create this particular skill. Or it is always better if we try to concentrate on how to use this skill for a particular case. Let me get back to the Google search. Yeah, one doubt. Yes, sir. When you go for a repository, you have to go for a Maven. Maven theory. என்ன சார் புரியல? அதாவது நம்ம ரெபாசிட்டரி போகும்போது மேவன்ற ஒரு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணுவோம், கரெக்டா? ஆமா. அந்த மேவன் டிபெண்டன்சியோட வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 2 இல்ல 3 அதுக்குள்ள போயிட்டா நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆமா. அந்த டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணாதான் நம்ம டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் போடுறோமோ அது வந்து அப்டேட் ஆகி ஒர்க் ஆகும். ஆமா. சரி, ஓகே சார். ரைட். ஸோ again, as I told you, engineering இருக்குன்னா yes, for engineering also there are a lot of plugins. skills. ஸோ இதில் நீங்கள் போய் உங்களுக்கு எந்த ஸ்கில் வேணுமோ தாராளமாக அது பண்ணிக்கலாம். Again, as I told you, this gets updated very, very frequently. இப்போ I think last week they've added a skill wherein Claude can be combined with Fusion 360, Autodesk Fusion 360 directly. So நீங்க prompt கொடுத்து using that particular prompt, basically again அந்த skill can be used directly and you can basically or we can basically create a 2D diagram, a 3D diagram for that particular matter. So இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு lot of places this is being used. Right. Coming to the last part, இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே agentic AI. அகைன் ஏஜென்டிக் ஏஐல இப்போ சார் கேட்ட கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் டெக்னிக்காலிட்டி நிறைய இருக்கும். பட் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் இட் அப் அண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். ஒரு ஒர்க் நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப இட் டேக்ஸ் quite a hefty amount of time. But once you are done with just 1 or 2 work, adopting it, using it for your own workflow, it is very much easy. Now comes the research opportunity. நான் சொன்ன agentic AI is industry 5.0. So agentic 5.0ல I'll skip this slide. So இதுல sustainable resilient வரும். இது again, this is a very, very fancy term. இது ஒவ்வொரு தடவையுமே people can enumerate in any different matter for that particular case. For example, now they have something called as green machine learning. அது என்ன புது நேமா இருக்கு green machine learning அப்படின்னா, now machine learning or AI basically uses a heavy amount of power for creating the model, training purpose-க்கு. அதை reduce பண்ண முடியுமா அப்படின்றதா green machine learning or green AI. So every time they come, different people come with different name to it. But industry 5.0ல, I'm sorry, where is it? This is what matters the most. What or how do machines and humans work best together? So இதுல examples cobots கொடுத்திருக்கேன். பட் இந்த cobots இல்லாம நிறைய இது people have started to work with it. இதுல ஒரு yes. Sorry to disturb in the middle. I can see only your web page, sir, not your slide. Just a moment.
I think now it will be visible then. Yes, sir. Okay. Sorry. I think நான் இந்த ஸ்லைட்லையும் திருப்பி சும்மா சின்னதாக சொல்லிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் agentic AI basically does, and this is what we have done. So it observes, it thinks, it acts, and then it receives on the other end. So coming to these are the papers that have been used or have been published in the recent case. இதில் நிறைய இதுன்னு ப்ரீபிரிண்ட்ல தான் இருக்கு. Again, there's a huge gap in this particular domain as a whole. So next is this particular case. So Industry 5.0 அப்படின்றது how do machines and humans work best together. As I told you, இந்த ஸ்லைட்ல இல்லாதது பட் சஸ்டைனபிள் கீழே இருக்கு. டிஜிட்டல் ட்வின்ஸ் ரெடியூஸ் பிசிக்கல் ப்ரோட்டோடைப்பிங். ஸோ டிஜிட்டல் ட்வின்ன்றது பீப்புள் ஆஸ் ஆஃப் நவ் பீப்புள் நான் மீன் பண்ணது பீப்புள் ஹூ work in research to a greater deal. See it in two different ways. One is a conventional digital twin. So digital model இருக்கும், and then they perform the analysis, and then they come out with what is the resultant let me see stress, etc., etc. அது ஒரு மாடல். இன்னொரு AI மாடல்ன்றது surrogate digital twin அப்படின்றது, where basically AI is used. But in that particular AI, as I told you, two things will be used. One is physics-informed machine learning or physics-informed neural networks. So these are the two things that are used to a greater deal. And then last one is, what is that? Human-centric approach. So in the இது எல்லாமே சேர்த்து தான் Industry 5.0 is there. Again, Industry 5.0 is by itself is entirely very big content. It takes time to absorb also. நானும் அதில் ரொம்ப புதுசாக தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். So even it's something new, I just send roughly 2 papers, one on PIN and one on agentic AI. Still I'm learning it. So at this particular point of time, what I can say is, yes, now Industry 4.0 is almost done and dusted. To give you a very simple figure of it, in our institute, we have a company called as Gishnu Gears. So in Gishnu Gears, we did a consultancy purpose, and then we asked them, sir, we'll try to implement Industry 4.0 along with whatever you're asking for. Again, they don't want Industry 4.0, they do want Industry 5.0. So even we were shocked. It's not, again, a very big company as do, no, a very big MNC company, but still, அப்போ அவங்ககிட்ட பேசுறப்ப தான் தெரிஞ்சு a lot of companies have already, Industry 4.0 குள்ளேயே வரல, but still they have started to shift towards Industry 5.0. So in that particular aspect, even I was quite shocked. But again, that's the ground reality. What happens in Industry 4.0, as I told you, it involves a lot of coding process, and then it becomes a very big headache. But yes, Industry 5.0, none of that comes into picture. All that is required is building up a particular skill. Once that particular skill is done, yes, you can take it up, finish it off. Coming back to this, நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா this is the best way. So again, this might work for you, this might not work for you, but again, this is something which you can use of. So before concluding, இதுல பேஸ் லைனுக்கு டேட்டா செட் நான் கொடுத்துருக்கேன். நாசா பேரிங் டேட்டா செட், யூசிஐ மிஷின் லேர்னிங் ரெபாசிட்டரி, ஒன் லேப். பட் இது இல்லாம இப்போ புதுசா நிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு, யூஎஸ்ஏயோடது, NIST. ஸோ தேர் வி ஹேவ் எ ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் டேட்டா. அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாலாம் அவ்வளோ நிறைய இருக்கு. ஸோ இஃப் தட் இஸ் டூ ரிக்வயர்ட், ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். மேக்ஸிமம் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். அதுலயும் இஃப் யூ நீட் சம் பர்டிகுலர் டேட்டா, இதுல மிஷினிங் டேட்டா இருக்கு, அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டா, பெண்டிங் டேட்டா, ஷேரிங் டேட்டா எல்லாமே இருக்கு. Even if it is not available, all you have to do is send an email to the author, and then they'll give you the data. Next one is your machine learning, which is the second phase. In the model development, again, you need some space to develop. Space I mean பண்றது CPU. It cannot be done, the system that we have. அதுக்கு Kaggle is what I would prefer. Google Colab சொல்ல மாட்டேன். Kaggle GPU is there. I think per week 30 hours is given.
So that can be used, and yes, it does have some connect. இதோட முக்கியமான விஷயம் last one. This is where actually I failed n number of times. Luckily, in a confirmation varla, but one agency has gone through the proposal and then they have almost said yes. Problem enna appadina ella proposallume now they are expecting industry connect. So the industry connect kondu varadhukku is something which is very difficult. Heart and soul poda vendida irundhuchu, but luckily, unfortunately I did find, and because of that one proposal was through. So with this I'll stop for this session. So if there are any questions, please do share it. நான் என்னோட GitHub repository link போட்டுறேன். ஸோ இஃப் இப்போ நான் காமிச்ச ரெண்டுத்துல ஏதோ நீங்க யூஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம். கிளாடையும் நான் போட்டுறேன். So this one, the one that I posted is mine. Now I'll post Claude's also. இல்லாட்டா நீங்க தாராளமா சர்ச் பண்ணலாம். சர்ச் பண்ணி சும்மா GitHub அஜய் வசன் போட்டீங்கன்னா ஆனா 2 ப்ரொஃபைல் வரும். ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து கம்ப்ளீட்டா கொஞ்சம் பைலட் ஒர்க் பண்றதுக்கான என்னோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணது. இப்போ நீங்க பாக்குறது என்னோட அஃபிஷியல் இமெயில் யூஸ் பண்ணது. ஸோ இது ரெண்டுமே வரும். X Vasant is what officially I'm using it to a greater degree. Thank you, Vitrivel sir. Thank you. So on the side of questions now, I'll be very happy to answer it. Yes, ma'am. Sir, 2 questions. One is like, I have used Google Colab, I am not well versed with Kaggle. Can you point out why you are not satisfied with Google Colab? And the second question is like what would you suggest, like, because this 1 hour presentation is not enough for us to do. Maybe like you can give a hint of for us where we can start or where we can place our doubts. Sure, ma'am. Sure. Either first question answer பண்ணிடுறேன். I didn't say that I am not recommending Google Colab. Google Colab தான் நான் யூஸ் பண்ணது, பட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான். பட் when it comes to research, I'll go with Kaggle. Kaggle ஏன் அப்படின்னா Google Colabல you only have CPU. அதே மாதிரி the problem is you have CPU. நீங்க Google Colab சப்போஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் அப்ரப்டா நின்றும். அதோட அவ்வளவுதான். திருப்பி நீங்க ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா ரன் பண்ணணும். நான் இதை ஷேர் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். one moment. Right. So this is my Kaggle account. So இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி I'll get this. So இந்த data set வந்து I think I took it from Mendeley. Right. So இது ஒரு ஒர்க் மேம், டைட்டில் பார்த்தாலே தெரியும், மில்லிங் டேட்டா செட் தான் இது. சயின்ஸ் டைரக்டுக்கு அப்லோட் பண்றதுக்காக அந்த ஒரு ஜேர்னலுக்காக பேரே மில்லிங் நியூ சயின்ஸ் டேட்டா செட்னு போட்டது. இது ஃபுல்லா கோடிங் தான் மேம். இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்கு இல்லையா டேட்டா, ஸோ இந்த டேட்டா செட் வந்து இஃப் யூ ஆர் யூசிங் லெட் மீ சே கூகுள் கோலாப், நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல போட்டு நீங்க ஆத்தென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமேல தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இங்க நான் டேட்டாவை டைரக்டா என்னோட டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணலாம், இல்ல சில டேட்டா அங்கேயே இருக்கும், அது டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். இதுல முக்கியமான விஷயம் எங்க வரும் அப்படின்னா இதுலதான் வரும், add-onsல இருக்கும். So you mean the data will stay permanently like which is not possible in Google Colab. Every time you load the data. Yes ma'am. Second thing, இதுதான் நான் சொன்னது, Google Colab Proல தான் you have GPUs.
நீங்க மிஷின் லேர்னிங்லாம் போறீங்க, சின்ன டேட்டா இருந்தாலுமே இட் வில் டேக். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, சிவில் இன்ஜினியரிங்காக ஐ ஒர்க். அவங்களும் அதே இதுதான் பண்றாங்க. ஸோ அந்த சிஎஃப்எஸ் இதுதான் அந்த கான்கிரீட் டேட்டா ஒர்க் பண்ணாங்க. 500 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அந்த வெறும் சிபியூல ரன் பண்றப்ப இட் ஆல்மோஸ்ட் டுக் 1.5 days. That was using something called as neural architecture scheme. ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க் இருக்கு, பட் அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ல எல்லாமே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வரணும். அது நார்மல் சிபியூல 1.5 days ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஐ கேம் அக்ராஸ் திஸ் ஜிபியூ. ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ இதுல 30 hours per week ஐ கிளிக் இட், இங்கேயே வரும். ஸோ per week 30 hours ஐ கெட். ஸோ இந்த 30 hours நான் ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது கூகுள் கொலாப்ல கிடையாது. ஸோ அதனால நான் கூகுள் கொலாப் ரிசர்ச்சுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். When it comes to students' work, yes, not at all a problem. If I handle a subject called as data science for mechanical students, அவங்களே நான் Kaggle தான் யூஸ் பண்ண சொல்றேன். பிகாஸ் டேட்டா பெருசா இருக்கும், டேட்டா சயின்ஸ்ல நிறைய ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ சஜஸ்ட் when the data is huge. This answers your first question, if I'm so correct. Second question, where to start with? அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து யூடியூப் இஸ் தி பெஸ்ட் ஒன். உங்களுக்கு கோடிங் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நீங்க பைத்தன் படிக்க வேண்டாம். பிகாஸ் அகைன் ரிசர்ச் ஒரு பார்ட் கோடிங், இன்னொரு பார்ட் ஏஜென்டிக் ஏஐ. இஃப் ரிசர்ச் இஸ் இஃப் யூ லுக்கிங் இட் கோடிங் ஆஸ்பெக்ட், நீங்க கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்றதுனால நான் சொல்றேன், இஃப் பைத்தன் இஸ் நோன் டு யூ, எஸ், நாட் அட் ஆல் a problem. இல்லை அப்படின்னா there's a YouTube channel which I would recommend my students to go. I forgot the name of it. Just give me a moment. Yes, Participants, if you have any doubts, dear participants, if you have any doubts, please clarify with the resource person. Yeah, I have one more doubt. Yes, sir, I'll just finish off ma'am's question and get back to you, sir. No, you are explaining very clear about working in Google everything. Yes, sir. Probably we'll see about Visual Studio, I think the SQL database, and then the Spring Boot framework that you can get for actual output readings now. While comparing to this. Sorry, sir, I didn't get your question, sir. But my question is, sir, you are explaining about the Parley Studio, everything okay, that's fine. But actual output you are getting that as you are working as a researcher, you have to do Visual Studio code. I think that Python, JavaScript, Yes, database, backend. sir, that's what I told you, sir. There are two ways of dealing with. That's what ma'am also asked. அதே தான் திருப்பியும் சொல்றேன். If you are looking into the coding aspect, yes, VS Code, you'll be using GitHub to push your code, and that's where Kaggle comes into picture, Google Colab comes into picture, all these stuffs. Another part is agentic AI. Agentic AI does not involve code to a greater deep. Another skill comes into picture. So that's the second part. Ma'am கேட்டதுக்கு the one that I posted over here is exclusively for this thing. Agentic AI வேணும்னா கோர்ஸால நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு சார். யூடியூப்ல இருக்கிற கோர்ஸ் எல்லாமே I feel that it's not to a full-fledged field. கோர்ஸால நிறைய இருக்கு. Yes, there it looks fine. நிறைய இருக்கு. But again, as told you, it's a very new topic. Again, Industry 5.0 started to work and have gained some idea. I'm not extensively good on it. Being a person from mechanical engineering, that's not my strong. Mechanical engineering தான், பட் பர்சனலா நான் வந்து இந்த ஐடி ஃபீல்ட்லாம் நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். ஓகே சார், ஓகே. வந்து ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து எல்லாம் கேட்க வேண்டியது வந்தது. மெக்கானிக்கல் தான், பட் இருந்தாலும் நான் ஐடியில எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் ரைட் பண்ண தோணுது. எல்லாம் வந்து ஜீரா சாஃப்ட்வேர்ல புல் பண்ணியிருக்கேன். வர்றதுனால மோஸ்ட்லி கம்பெனி வைஸ்ல போகும்போது அது பெஸ்டா போகும். ரிசர்ச் பண்ணும்போது அதுல வர ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து இதுல வருமான்றது எனக்கு ஒரு டவுட். எதுல வர அவுட்புட் சார்? நம்ம நார்மலா அந்த விசுவல் ஸ்டுடியோ, கிட்டப்,
அதுல நார்மலா எல்லோரும் ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம அதுல பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஆமா. ஆனா அதுல வர நம்ம 100% அக்யூரேசி வந்து இதுல கிடைக்குமான்றது நமக்கு கொஞ்சம் டவுட் தான். எந்த இதுல கிடைக்குமான்னு கேக்குறீங்க சார்? நீங்க எடுத்தீங்களா இந்த கூகுள் கொலாப் இதுல அதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தது இல்லை. நீங்க யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஆக்சுவலா ஏஜென்டிக் ஏஐயோட கூகுள் கொலாப்ல பேசிக்லி யூ ஆர் ரைட்டிங் த கோட், விச் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் a full control of what is the equation behind it. ஸோ நீங்க டேட்டா கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த டேட்டாக்கு முன்னாடி இருக்க பிசிக்ஸும் சேர்த்து கொடுப்பீங்க. பிசிக்ஸ் இன்ஃபார்ம் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், பிசிக்ஸ் இன்ஃபார்ம் மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு. நீங்க கொடுக்குறப்ப இட் ஆக்சுவலி ஆட்ஸ் வேல்யூ, அந்த கிரவுண்டிங் நல்லா கிடைக்கும். ஹாலுசினேஷனே வராது. நீங்க சொல்ற பார்ட் வந்து ஒரு ஆப், ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. ரிசர்ச்ன்றப்ப ப்ராடக்டோட நிக்காது, ப்ராடக்டோட அக்யூரேசி வரும். அது comes into picture. Agentic AI comes into picture. ஓகே. உங்க வீடியோஸ் பிபிடிஸ்லாம் ஷேர் பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலா? I can share it with the organizers. Okay. I think they can share it with you. இல்ல நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார் பண்ணிடுறேன். maybe they can share it with you, sir. Not a problem. Okay, sir. Okay. Thank you very much. Your presentation was very nice. Okay. Thank you, sir. Thank you. Lavanya ma'am, I think I have answered second question half. ஒரு யூடியூப் வீடியோ லிங்க் போட்டிருக்கேன். That's for Python. நீங்க பைத்தனுக்கு அதுக்கு அப்புறமேல போகணும் அப்படின்னா நோ த கோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் மேம். நிறைய டெக்ஸ்ட் புக் புதுசா வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதுதான் நீங்க பண்ணணும். அண்ட் ஹார்ட் கோடிங் பண்ணி தான் ஆகணும். இஃப் யூ லுக்கிங் இட் அஸ் கோடிங் பார்ட். அகைன் ஏஜென்டிக் ஏஐக்கு n number of courses in கோர்ஸா. யூடியூப் வேண்டாம். Okay, sir. I was asking only about agentic AI because I have some knowledge about Python. Yes, ma'am. So I was asking about agentic AI, the stuffs you have done, because I am not from mechanical background. I joined just for the machine learning part. Okay, ma'am. Okay, actually, the way you used that things for classroom teaching. Yes, ma'am. I think it was useful. That's why I asked that question. Okay, ma'am. நான் ஒரு சில கோர்சஸ் நான் படிச்சதை ஐ ஷேர் இட். நான் பிபிடி ஷேர் பண்றப்ப அதையும் சேர்த்து ஷேர் பண்றேன் மேம். So maybe that will be helpful from your end. Sure, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Participants, anybody else? Any doubts? No, sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. Right. Now I invite Professor K.A. Anish to deliver the vote of thanks. So, good evening to all. Thank you for all the participants to be given your valuable time and your support to us in this fourth day of the session. We are successfully moving throughout this fourth day of the session. Today, I would like to thank a moment to our chief speaker, Dr. Ajay Vasan sir. Sir has said about a clear-cut structure about the software by using like notebook cloud access Kernel and Google Collapse by using the software code for analytics and also with the AI, some of the programmable things using Python representation, which has been interacting with the students when we are going through this classroom representation and explanation under this current scenarios. It has been very interesting to know you about this new thing, sir. Share go around this, sir. Right, sure. Today's session has been fine, and I think it have been useful for you all. Finally, thank you all once again for your time and the cooperations. With that, I just conclude my vote of speech. Have a wonderful day. Again, thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. எல்லாருக்கும் thanks. அகைன் உங்களுக்கு வேற இது தவிர்த்து டவுட் ஏதாவது வேணும் இல்ல ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா 1 hour கஷ்டம் தான் நான் சொல்றதுக்கும். யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மை இமெயில் ஐடி. அகைன் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் யூல் பி ஏபிள் டு கெட் டு மை இமெயில் ஐடி. இல்ல வெப்சைட் போனீங்கனாலும் யூல் பி ஏபிள் டு கெட் டு மை இமெயில் ஐடி. ஐ எம் ஆல்சோ போஸ்டிங் மை இமெயில் ஐடி. எந்த டவுட்னாலும் இல்ல ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும், இந்த கிளாஸ் ரூம்ல நான் பண்ணது வேணும்னாலும் எஸ் யூ கேன் கெட் பேக் டு மீ. தேங்க்யூ. Thank you, Ajay Vasan sir. Thank you for the session, sir. Sir, can we wind up the session, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
Participants, kindly fill the feedback form. Participants, Yes, sir. Yes, kindly sir. fill the feedback form. Doing the feedback, sir. Oh, yeah. Okay, sir. Okay, sir. The feedback form is available in the chat box. Don't forget to fill the feedback form.